A tattaunawar da muke yi a physics, yau za mu yi magana ne akan vapours, inda za mu yi magana akan saturated and unsaturated vapours, sannan mu yi magana akan relationship between saturated vapour pressure and boiling, sannan mu yi magana akan formation of dew point, humidity and relative humidity, sannan mu yi hygrometry, sai kuma mu yi concluding da past questions and answers. Now, me ake nufi da vapour a taƙaice? Vapour is a gaseous form of a substance that is normally a liquid or solid at room temperature. Typical example da muke ɗauka wajen yin bayani shi ne kamar water. Mun san water at room temperature mun san water is liquid. At room temperature water is liquid. So amma idan ya undergoing evaporation mun san zai koma gas. So wannan gas ɗin na water wanda initially is in liquid state yanzu ya dawo gas, za mu iya kiran shi da vapour, that is water vapour. Another example shi ne misali kamar petrol. Idan muna da petrol, mun san normally petrol is in liquid state, so amma shi ma idan muka yi exposing ɗinsa to atmosphere mun san shi ma zai dawo gas. So shi ma petrol kenan za mu iya ce mai shi ma is the wannan gas ɗin na petrol na za mu iya cewa kenan vapour. Za mu iya kiran shi da vapour of wannan petrol ɗin, saboda initially it is in liquid state. Amma idan muna da abubuwa kamar let's say oxygen gas, kamar hydrogen gas, kamar nitrogen gas haka da makamantansu, waɗannan they are initially ko in ce at room temperature dama waɗannan they are in gaseous state. So you cannot call them vapour. Ba za ka iya kiransu da wai vapour ba, ka ce oxygen vapour ko nitrogen vapour ko hydrogen vapour, ba zai yiwu a kira su da vapour ba, saboda dama they are already at room temperature, dama they are already in gaseous state. Only abin da at room temperature is in liquid state ko gaseous state ko solid state shine wanda ake kiran shi da shine ake kira da vapour idan ya koma gas, kamar water da petrol da muka ba da example. Now, vapours typically muna da two types misali, akwai saturated vapour sannan kuma akwai unsaturated vapour. Zan yi amfani da wannan tabular form ɗin mu bayanin sa haka a taƙaice. So abin da ake nufi da maybe unsaturated vapour shine is the, ko za mu cewa mun ce it occurs when air contains less vapour than the maximum it can hold at a temperature, while saturated vapour occurs when air contains the maximum vapour it can hold at a particular temperature. Bara mu ba da example. Let's say wannan kamar container ne haka, sannan kuma wannan container ɗin tana containing kamar ruwa haka, mai assuming nan water ne a liquid state ɗinsa. Sannan kuma wannan container ɗin let's say a ce mun rufe ta, nan gurin to ai kamar air ne haka daga nan sama. So mun san wannan ruwa ɗin wani zubin za ka ga kamar a container haka, daga wannan ƙasan murfin nan za ka dinga ganin kamar lema-lema haka a jiki, kamar lema-lema a jiki. So in za ka tambayi kanka daga ina wannan lema-leman take zuwa, kai ka san wannan liquid ne dole yake tashi yake evaporating yake zama gas haka har ya zo nan gurin ya maƙale a nan gurin ya ɗan yi condensing ka gan shi a lema-lema. So abin da nake so in faɗa a nan gurin shine normally water yana undergoing evaporation continuously. Wani that is wani daga cikin liquid ɗinsa, liquid water ɗin zai dinga komawa gas, wannan gas ɗin shine vapour continuously. So amma kuma again at the same time wani daga cikin wannan gas ɗin nan shi ma zai dinga condensing yana ƙara dawowa liquid na wannan water ɗin. So za ku ga akwai continuation between evaporation, that is conversion of this water from the liquid to the gas, da kuma condensation which is conversion of wannan gas ɗin ko vapour ɗin wannan water ɗin from the gas into the liquid. So wannan it will be continuous. So ya za a gane menene wannan vapour ɗin nan, is it saturated or unsaturated? In unsaturated vapour wannan air ɗin it contains less than the maximum amount of vapour that it can contain. Misali idan vapour ɗin nan, idan wannan air ɗin mun ce it contains less than the amount of maximum vapour that it can contain. Misali a wannan stage ɗin, a stage ɗin da za ta iya ci gaba da containing wani amount of water ɗin ko wani amount of vapour ɗin, still za ta iya accommodating, akwai room da za ta iya accommodating wani vapour ɗin da yawa. So wannan in dai akwai wannan room ɗin, so wannan vapour ɗin is unsaturated.
amma kuma idan ya yi accommodating maximum amount of vapor that it can contain, misali abin ya zama kamar lema haka, a jikin air ɗin akwai lema sosai har ba za ta iya ƙara accommodating wani, babu wani liquid da zai ƙara evaporating ya ƙara zama a gurin, in dai evaporating ba zai iya ƙara zama a gurin ba, to wannan stage shine ake nufi da wannan vapor ɗin, shine ake nufi da saturated vapor, ya cika kenan, that is saturated. While unsaturated vapor bai cika ba, abin da ake nufi bai cika ba shine again wani daga cikin vapor ɗin nan, wani liquid ne zai iya ƙara evaporating ya ƙara shigowa cikin wannan air ɗin, so it is unsaturated. Wannan shine abin da suke nufi da saturated and unsaturated vapor. Sannan kuma again wani daga cikin difference ɗin shine in unsaturated vapor the rate of evaporation is greater than the rate of condensation. Misali kamar a nan gurin na ce wani abu yana evaporating, wani liquid zai ci gaba da evaporating haka a nan gurin, sannan kuma yana condensing yana dawowa, wani yana evaporating wani yana condensing yana dawowa. So a unsaturated vapor wanda yake evaporating ɗin nan, tunda ai mun ce zai iya accommodating bai cika ba, wani zai iya tashi daga nan gurin haka daga cikin liquid ɗin ya rinka tashi yana dawowa gas. So that is the rate of evaporation yana da yawa, it is greater than the rate of liquid ɗin da yake condensing, ko in ce gas ɗin da yake condensing, I mean. That is the unsaturated vapor. While saturated vapor kuma rate of evaporation is equals to the rate of condensation. Saboda shi saturated vapor, wannan vapor da it is saturated ba zai iya ƙara accommodating komai ba, saboda haka yana yin evaporating zai yi condensing ya dawo, yana yin evaporation ya dawo sama, zai yi condensing ya dawo ƙasa, saboda ba zai iya tsayawa a cikin wannan vapor ɗin ba. Na wannan shine abin da suke nufi da saturated vapor, that is rate of evaporation is greater than the rate of condensation, while in saturated, wannan shine unsaturated vapor, I mean, while in saturated vapor kuma the rate of evaporation is equal to the rate of condensation. Again kuma in unsaturated vapor relative humidity, that is the percentage of the water in the wannan atmosphere, in the wannan air din is less than 100, while in saturated vapor kuma the relative humidity is 100. In mun yi gaba za mu yi magana akan abin da ake nufi da relative humidity. Wannan shine saturated vapor, mun yi explanation haka a wancan tabular form din. Kai abin da mu bayar ba shine example din unsaturated vapor shine kamar in hot afternoon ko kuma dry weather. Mun san a hot afternoon ko dry weather kamar irin let's say a ce da rana ne haka, to wannan ka san atmosphere da muke da ita a lokacin, ko in ce air, dole ka san akwai certain amount of moisture a ciki, amma kuma again wannan moisture din ba zai hana idan aka ƙara evaporating na wani liquid din ba, wannan atmosphere din still za ta iya accommodating wani moisture din haka da yawa, tunda babu dama lema a jikinta sosai. So shine abin da kawai wannan suke nufi. While in saturated vapor shi kuma example ɗinsa kamar maybe before the rain or early morning dew formation, shine kamar lokacin da za a yi kamar ruwa haka, ruwa ya kusa saukowa, za ku ga kamar air ɗin da muke da ita a lokacin akwai lema haka a cikinta sosai, it is saturated, akwai moisture haka a cikinta sosai, so it cannot accommodate more vapor, saboda haka ba za ta iya accommodating more vapor ba, saboda a wannan stage in the rate of evaporation is supposed to be rate of condensation. So wannan abin da suke nufi da saturated vapor kenan, mun yi explanation a baya, wannan kawai example ne haka ga su nan. Now yanzu za mu yi magana akan saturated vapor pressure da kuma boiling da kuma relation ɗinsu. In aka ce saturated vapor pressure, mun yi magana akan saturated vapor, so now the pressure exerted by wannan saturated vapor ɗin kawai shine saturated vapor pressure. Shine suka ce the pressure exerted by a saturated vapor when it is in equilibrium with its liquid at a given temperature. Dama mun faɗa muku abin da suke nufi da it is in equilibrium shine misali abin it is suitable, that is the vapor ɗin nan da kuma liquid ɗinsa they are at equilibrium, they are stable. Saboda haka abu yana evaporating, that is the rate at which the liquid ne yake evaporating ya koma gas is equals to the rate at which wannan gas ɗin nan yake evaporating, ko in ce yake condensing ya ƙara dawowa liquid. Shine wannan abin da suke nufi, that is the saturation vapor pressure is the pressure produced when the rate of evaporation is equals to the rate of condensation, kamar yadda nake ta yin bayani haka tun a baya. Now boiling point, idan aka ce boiling point, normally mun san boiling point is the temperature at which the liquid start to boil, at is temperature inda liquid yake fara boiling. So normally boiling point of the liquid, ko in ce boiling it occurs when the saturated vapor pressure is equals to the atmospheric pressure, shine boiling yake faruwa. Misali da muke bayarwa typical shine kamar ruwa haka, mun san saturated, mun san boiling point of water is 100
degrees Celsius. So abin da ake nufi shine idan aka yi boiling din water ya kai 100 degrees Celsius, at 100 degrees Celsius, saturated vapor pressure of water is the same thing as the atmospheric pressure, that is the same thing as 760 millimeters of the mercury. Mun san normal atmospheric pressure dama is constant. Atmospheric pressure is equals to 760 millimeters of mercury. So water normally idan aka heating ɗinsa sai ya je 100 degrees Celsius, exactly at 100 degrees Celsius saturated vapor pressure ɗinsa yana zama 760 millimeters mercury. So tun da now ya je 760 millimeters mercury, it means that it is the same thing as the atmospheric pressure, which is also 760 millimeters of mercury. So idan aka samu wannan condition ɗin, saturated vapor pressure ya zama equals to the atmospheric pressure, to a wannan lokacin liquid yake zama yake fara boiling. So that is why the water boils at 760 millimeters of mercury. Amma kamar a case na wannan atmospheric pressure din shine kamar normal at ground level, kamar at sea level shine take 760 millimeters of mercury. Amma idan altitude yana karuwa misali kamar a mountain haka, normally a mountain haka atmospheric pressure tana decreasing, maybe a ce at wani mountain haka mai wani tsawo, maybe given maybe yana da wani certain altitude haka, to mun san atmospheric pressure a wannan altitude ko in ce a wannan mountain haka yana decreasing ne. Let's say a ce ya decreasing ya dawo maybe ya dawo 600 millimeters of mercury. So idan aka yi boiling water kafin ya je 100 degrees Celsius shi ma zai iya, kafin ya je 100 degrees Celsius saturated vapor pressure din wannan liquid din shi ma zai iya zuwa wani state da zai zo 600 millimeters of mercury, maybe at 80 degrees Celsius. Kun ga kenan water din nan kafin ya zo 100 degrees Celsius ya zo 60 millimeters mercury, which is the pressure, maybe pressure inda ake da ita at maybe a mountain. So that is why maybe kamar a mountain haka ko wani high altitude water yake boiling before ya je 100 degrees Celsius, because kafin ya je 100 degrees Celsius pressure ɗinsa, that is saturated vapor pressure ɗinsa zai zama the same thing as the atmospheric pressure da ake da ita a wannan condition. So wannan shine abin da suke nufi da boiling point. So abin da kawai nake so a nan gurin mu rike, which is very important, most especially shine wannan saturated vapor pressure is equals to atmospheric pressure a wannan state in liquid yana boiling. Now yanzu za mu ga menene formation of dew, sannan mu ga mist, mu ga fog, sannan kuma mu ga rain. In aka ce dew da Hausawa na san aka ce dew ana nufin kamar raba. So now wannan dew din nan it is formed when water vapor condense on a cold surface, that is when dew formed. Shine when, sannan it usually forms on a cold surfaces kamar maybe kamar grasses haka, ko kuma kamar glasses haka na mota haka, ko kuma gini haka. Maybe da safe haka idan aka tashi, especially za ku ji a lokacin raba haka, maybe in aka tashi da safe kamar lokacin sanyi za ka ga kamar a glass na mota haka kamar akwai lema ko ruwa haka a jiki, ko kuma maybe in akwai ciyayi ko fulawi za ka ga ruwa haka a jikinsu. So wannan ruwan shi ake nufi da dew, shine suke nufi da dew. Abin ya aka yi wannan dew ɗin yake faruwa, me yake faruwa shine normally da daddare ground ko in ce ƙasa haka tana losing heat through the process of radiation. So idan ta yi losing heat through the process of radiation, it means that za ta zama cool. Idan ta zama cool, now duk air ɗin da ta zo ta yi trapping haka a wannan ground da ta zama cool, ita ma air ɗin nan za ta yi losing heat ɗinta. So idan ta yi losing heat ɗinta, kun ga kenan za ta iya condensing, za ta yi losing ɗin heat ɗinta har ta je wani point inda suke kira da dew point. A wannan dew point ɗin wannan air ɗin za ta rinƙa yanzu condensing from the gas ta rinƙa komawa liquid, sai ta rinƙa depositing a wannan gas ɗin idan a wannan ground ne, ko kuma a wannan grasses ɗin idan akan grasses ne, ko kuma idan akan glass ɗin mota ne haka, sai a samu wannan liquid ɗin. So kawai abin da ake nufi shine dew it forms when air, that is when air cools to a dew point. Idan air ta yi cooling zuwa wannan dew point ɗin za ta yi converting ko ta yi condensing ta dawo liquid. To shine abin da suke nufi da dew point. While mist shi ma is the same thing as like the same thing as with the dew. Shi ma kamar shi ma wannan kamar air ɗin da haka take cooling take dawowa liquid, amma kuma a mist wannan liquid ɗin yana faruwa ne ba a surfaces ba,
ba kamar wannan tiny sa kamar ba kamar ground da muka faɗa ko grasses ko kuma glasses haka na mota ba. Shi wannan mist it occurs in the air, that is suspended air. A air haka lema haka a nan gurin yake ba wai a jikin wani surface ba. Wannan shine suke nufi da mist, that is tiny water droplets suspended in the air. Shine abin da suke nufi da mist, tiny water droplet suspended in the air. Air din ce ta yi cooling, ta yi converting ko ce ta yi condensing from the gas into the liquid, amma kuma tiny water din liquid ne is very very tiny, sannan kuma it is in air not on the surfaces kamar yadda ake a dew. Then fog, difference between fog da wannan mist da muka yi magana a baya. Difference between fog da wannan mist da muka yi magana a baya shine shi fog it is thick, that is it is thick cloud formed at a ground level. That is shi mist mun ce it is thin, that is tiny, while shi fog it is thick, shi kuma it is like yana da kauri haka sosai da sosai. Shine kusan bambancin su da shi da mist. Shi wannan it is thick, sannan kuma it also kun ga shi ma it is suspended in the air kamar yadda muka yi magana akan a mist, amma shi wannan it is thick, amma shi mist it is thin. So fog it is thick to the extent that it can reduce the visibility, abin da suke nufi kenan da fog. While rain mun san normally kamar ruwan sama haka, ruwa haka ya mene yake faruwa haka in za a yi rain ko in ce a rain shine normally mun san a environment din mu haka akwai water haka kamar akwai oceans da river haka da sauransu. So idan as a result of maybe sunlight haka da rana da zafi, wannan water din nan da suke a ocean da sauransu yana iya evaporating haka, yana continuously yana evaporating, yana tashi haka. So idan ya tashi yana tafiya sama ne haka, in ya je sama har yayi forming droplet haka da cloud haka da sauransu. So shine suke magana akan suka ce wannan droplet din da yake tashi ya je sama ya forming, sune suke combine in suka combine su nauyi haka sosai. Mechanism din yana da yawa, kawai yanzu abin da nake so shine ku gane za su yi combine ne wannan droplet din haka, in suka yi combine suka yi nauyi haka sosai suka kai wani certain level, shikenan sai wannan droplet din ya falling as rain. So mechanism shine kamar farkon steps na water cycle, kun san rana haka za ta zo haka ta sauka haka akan lakes of water ko kuma ocean ko kuma river, sai wannan water din haka sai ya tashi to the atmosphere. Idan ya tashi haka sai ya ji har ya forming cloud, in ya forming cloud haka yayi nauyi haka sai ya ƙara falling ya ƙara dawowa ƙasa as rain. So wannan shine abin da suke nufi. So now yanzu zamu ga menene dew point, humidity da kuma relative humidity. Idan suka ce dew point, mun yi magana akan dew da dew muka ce wannan shine kamar raba din nan. So dew point is the temperature at which air becomes saturated and the condensation begins. Shine abin da suke nufi da dew point. Point that is the temperature at which the air becomes saturated and the condensation begins. Kamar yadda na faɗa muku shine as maybe kamar da daddare ground surfaces ko a ce grasses suna losing heat by radiation. Idan suka zama losing heat za su zama cooled. To idan suka zama cooled, wannan surfaces din za su yi trapping air from the atmosphere. So wannan air din idan suka yi trapping ɗinta, air din nan ita ma za ta zo yanzu za ta yi losing duk wani heat da ke cikinta sai ta yi cooling. So idan ta yi cooling za ta zo wani point, that is wannan dew point din. Za ta yi zo wani point, wannan dew point din shine lokacin da wannan air din ta zama saturated ita ma. That is ba za ta iya accommodating. Mun yi magana akan ɗazu saturated vapor da unsaturated vapor. So now wannan air din za ta zama saturated sai kuma ta fara condensing from the gas ta fara dawowa liquid, from the gas ta fara dawowa liquid. Shine har sai a rinka samun wannan water droplets din a wannan kan surfaces din nan. That is kamar grasses da muke ba da example da ita yanzu har muke kiran shi da raba. So yanzu abin da nake so mu gane shine dew point is the temperature at which air becomes saturated and begins to condense. Wannan shine abin da suke nufi da dew point. Now humidity. Me humidity? Mun san humidity shine amount of water vapor in the air. Kawai shine abin da suke nufi da humidity. So maybe in mun yi gaba ma za mu ga problem da suke bayarwa haka akan relative humidity. Relative humidity is the actual vapor pressure over saturated vapor pressure times 100. Wannan shine relationship din relative humidity. Actual vapor pressure all over saturated vapor pressure times 100. Now hygrometry. Na ka ce
In aka ce hygrometer, hygrometer is the instrument that is used to measure the relative humidity, shine hygrometer. So hygrometry is a measurement of the amount of water vapor in the atmosphere. Wannan shine hygrometry. Sannan kuma ana using na hygrometer a measuring na hygrometric. So now mu gane kawai a measuring na relative humidity. So now the instrument da ana tambaye wannan ko da exam. The instrument that is used to measure the relative humidity is called hygrometer. So wani principle ne kawai suke amfani da shi haka. Kamar maybe thermometers haka guda biyu, maybe ga let's say mu ce wannan ita ce A, wannan ita ce B. Sannan kuma wannan suna kiranta da dry bulb thermometer, wannan kuma wet bulb thermometer. Wet in the sense that kun ga an sa ta kamar a cikin wani kamar ruwa haka. Wannan kuma it is dry. So za a yi measuring kamar temperature, wannan normal atmospheric temperature haka. Wannan kuma za ta yi measuring in respect to the wannan liquid ɗin. To idan suka yi principle shine ana neman difference ɗinsu, that is difference ɗin abinda wannan dry bulb thermometer ɗin ta yi measuring maybe minus the difference minus the abinda wannan wet bulb thermometer ɗin ta yi measuring. So now abinda aka samu idan akwai large difference tsakaninsu, idan akwai large difference tsakaninsu, it means that a wannan stage ɗin there is low humidity, wacce wannan atmosphere ɗin a lokacin nan it is akwai low humidity, that is akwai low amount of the water, that is low percentage of the water in the wannan atmosphere ɗin. Idan kuma difference tsakaninsu is high, it means that there is high humidity. If difference is small, I mean there is high humidity. High humidity is in the sense that there is a large or significant number of the vapor or water on the atmosphere ɗin. While if there is no difference, it means that the relative humidity is 100%. Relative humidity is 100%. Yeah. So now za mu duba examples, exercise. Na rubuta exercise ɗin da yawa saboda su ne za su taimaka mana wajen gane kusan explanation da muka yi a baya. Ya idan muka gane waɗannan muna ansa questions ɗin sannan muna ƙara bayani haka waɗansu abubuwa. Ina ga zai fi sticking sosai. Na wannan haka suka ce if the rate of evaporation is y and the rate of condensation is x, sai aka ce then a vapor is saturated when A, x is greater than y, B, kawai x, C, x is equals to y, D, x is less than or equals to y. So now kawai abinda za mu ci shine let's say kamar da na rinka bada example haka da wannan let's say a ce haka a ce nan water ne haka, nan kuma let's say a ce air ne haka a saman nan gurin is closed. So mun san na ce evaporation yana ci gaba da tafiya while condensation also yana ci gaba da faruwa. So in ba ku manta ba na ce muku when the vapor is unsaturated, it means that the rate of evaporation is greater than the rate of condensation, kamar yadda na faɗa a baya. Saboda wannan vapor ɗin, wannan air ɗin, it can still accommodate more vapor. So the rate of evaporation is greater than the rate of condensation. That is in unsaturated vapor. Amma a saturated vapor na faɗa muku the rate of evaporation is equals to the rate of condensation. Saboda wannan vapor ɗin ba zai iya accommodating wani vapor ba again, saboda it is saturated. So rate of evaporation is equals to the rate of condensation. So idan muka duba wannan question ɗin, an ce rate of evaporation of, if the rate of evaporation is y, mun ce rate of evaporation is y, shine rate of evaporation, and the rate of condensation is x. Now rate of condensation is x. Sai aka ce then the vapor is saturated when, so mun ce dama saturation vapor occurs when the rate of evaporation is y is equals to the rate of condensation x. So a nan gurin menene zai fitin da answer din mu? Kaga when x is greater than y ba zai yiwu ba. When x wannan ma ba zai yiwu ba. Amma wannan fa when x is equals to y. So shine answer din mu. Wannan ma when x is less than or equals to y shi ma mun san ba zai yiwu ba. So mun gane wannan dalilin da yasa muka dauke shi a matsayin answer din mu. Because saturated vapor it occurs when the rate of condensation is equals to the rate of evaporation, kamar yadda na faɗa, ko kuma when the relative humidity is 100%, kamar yadda na faɗa da. So amma nan ba maganar relative humidity aka yi mana ba. Now another question sai aka ce mana when the vapor of a substance is in equilibrium with its own liquid,
sai aka ce it is said to be A saturated, B liquefied, C diffused, while D saturated. Now menene ya kamata mu ɗauka matsayin answer din mu? Haka aka ce when the vapor of a substance is in equilibrium with its own liquid, kamar yadda na faɗa muku ɗazu, when the vapor of a substance is in equilibrium with its own liquid, it means that vapor din kamar yadda na zana a previous slide, ga shi ga liquid din haka a nan gurin, let's say kamar water ne haka, nan gurin is closed, nan vapor din. So idan ya suna equilibrium, it means that the rate of evaporation is equals to the rate of condensation. That is abin da suke nufi da they are at equilibrium. So idan they are at equilibrium, it means that wannan vapor din is saturated. It means that wannan vapor din is saturated because the vapor, that is the liquid din da yake a nan gurin, and the water din nan, they are at equilibrium, meaning they are stable. They are stable, wani bai rinjaye wani ba haka. So rate of evaporation is equal to the rate of condensation. So that vapor, it is saturated. It cannot be diffused or wani liquefied or kuma unsaturated. It's as simple as this. While the next question abin da take faɗa mana shine, cewa suka if a temperature is saturated with water vapor, sai aka ce the temperature of the room must be A at 0 degrees Celsius, B above the dew point, C 100 degrees Celsius, D below or at the dew point. So now what is the answer? What is the answer? Answer if a room is saturated with water vapor. Room ne haka, amma it is saturated with water vapor. Sai aka ce the temperature of the room must be at 0 degrees Celsius. No, wannan wani temperature ba shine yake determining wani saturated temperature, saturated vapor pressure ko kuma unsaturated vapor pressure ba. So daga nan gurin dole mun san zamu cire wanda 0 degrees Celsius da 100 degrees Celsius. Zamu cire su, ba da su zamu yi wannan ba. So amma next sai aka ce zamu duba again mu gani now above the dew point ko kuma below or at the dew point. Menene dew point din muku manta ba? Mun ce dew point is the temperature at which the liquid, or at which dew point is the temperature at which the air begins to condense and from the begins to condense, that is the air begins to changes from the wannan gaseous state da ke into the liquid state, they condense it. That is the dew. Now an ce if the room is saturated with water vapor, the temperature of the room must be, tunda ya zama saturated, so the temperature of the room must be at the dew point, as the dew or below the dew point. Because how can I explain this? Abin da suke nufi shine mun san at dew point, ai na ce dew point is the temperature at which the liquid becomes saturated, and at which the gas or the air becomes saturated and begins to condense. So gas ko in ce air yana fara condensing ne at the dew point. So amma at the dew point or below the dew point, that is when the air begins to condense. It cannot be above the dew point. I hope this is clear. Now the next question sai aka ce the small droplet of water that forms on the grass in the early hours of the morning is, kamar yadda na sha bayani a baya, shine wannan raba haka da muke tashi mu gani haka da safe, muka yi magana akai muka ce dew. Wannan dew ne, that is because it forms on the surfaces. Idan ma da aka ce on the maybe suspended in the air, shine za ka yi tunanin wani mist ko kuma ka yi tunanin fog. Amma tunda aka ce on the grasses, on the grasses, kamar yadda muka dinga bada misali, on the grasses ko a ce on the ground ko a ce maybe on the glasses of the car ko wani makamancin haka, wannan ka san is dew. Because mun ce dew is when the wannan air din begins to condense, or it's saturated and begins to condense into the liquid. Now the next question haka aka ce the relative humidity is 60% and the saturated vapor pressure at dew point is 20 millimeters of mercury. Sai aka ce calculate the saturated vapor pressure at air temperature. Sai aka ba mu option gashi ne A to D. Idan ba ku manta ba a baya mun rubuta mun rubuta relation, muka ce relative humidity is equals to the actual vapor pressure is equals to actual vapor pressure all over saturated vapor pressure
times 100 idan muku manta ba. So anan gurin mu ciro relationship din an ba mu relative humidity as 60%, sai in ce relative humidity is equals to 60%. Then sai aka ba mu saturated vapor pressure at dew point. Saturated vapor pressure at dew point aka ba mu. So wannan saturated vapor pressure at dew point din shine daidai suke da shine abin da suke nufi da saturated vapor pressure at dew point. Shine wannan saturated vapor pressure at dew point, it's the same thing as the actual vapor pressure din. Ita ce actual vapor pressure. Saturated vapor pressure at dew point shine actual vapor pressure. So it is given as 20 millimeters of mercury. Now sai aka ce calculate the saturated vapor pressure at the temperature. Now saturated vapor pressure shi aka ce mu nemo. So now sai mu rubuta relation din mu rubuta a nan gurin. Mun ce relative humidity is equals to actual vapor pressure all over saturated vapor pressure times 100. So an ba mu relative humidity as 60. Now sai in ce 60 zan yi substitute ne is equals to actual vapor pressure which is the standard vapor pressure at dew point kamar da aka ba mu is 20 in ba ku manta ba. So in ce 20 all over saturated vapor pressure inda nake nema times 100. So idan zan making wannan saboda formula zan iya yin cewa 60 is equals to 20 times 100 zai ba mu 2000 all over saturated vapor pressure. Na sai making saturated vapor pressure din saboda da formula. So zai kama ina da saturated vapor pressure is equals to 2000 all over 60. So now idan muka duba 2000 all over 60 will be equals to 33.3. Okay, pressure aka ce, so now me unit din saturated vapor pressure zai kama millimeters of mercury kenan. Za ku 33.3 millimeters of mercury. So wannan shine answer din mu. So bara mu ga options din mu. Okay, so now kun ga kenan answer din mu zai kama 33.3 millimeters of mercury. So now bara mu ga next question. Now next question haka aka ce on a particular day the relative humidity is 60%. Bara ringa fito da data din. Relative humidity is 60%. Sai aka ce and the average day temperature is 25 degrees Celsius. Sai aka ce if the standard vapor pressure at 25 degrees Celsius is 10.4 millimeters of mercury, that is standard vapor pressure is equals to 10.4 millimeters of mercury. Sai aka ce what is the standard vapor pressure at dew point, kamar yadda muka magana da za ce standard vapor pressure at dew point shine abin da ake nufi da actual vapor pressure din nan. So zan iya cewa now actual vapor pressure is equals to unknown. So shikenan sai mu je mu gani. Now relation din mu shine relative humidity mun ce is equals to actual vapor pressure all over standard vapor pressure times 100. So an ba mu relative humidity as relative humidity muna da 60. So sai in ce 60 relative humidity mu is equals to now the actual vapor pressure shi aka ce mu nemo ba actual vapor pressure all over standard vapor pressure an ba mu shi as 10.4. Then sai in ce now times 100. So now zan yi making wannan so okay ban simplifying zan ce 60 is equals to 100 times actual vapor pressure zai kama 100 actual vapor pressure all over 10.4. Idan muka make the actual vapor pressure subject of the formula za mu samu actual vapor pressure will be equals to 60 times
6.4 divide by 100. 60 times 10.4 divided by 100 za mu samu 6.24 millimeters of mercury. Sai mu koma mu duba option ɗinmu mu gani. 6.24, so it is most likely wannan A kenan, 6.2 millimeters of mercury. Yeah, this is it. So now the next question is that haka suka ce the phenomenon whereby the liquid droplet in the atmosphere combined with dust particle in the air to reduce visibility is, yeah. To tun daga nan gurin mun san za mu cire wannan, okay, cloud, mun san ba zai zama cloud ba, because cloud in ba ku manta ba mun ce shi wannan kamar hadari za a ce mene, domin shine da wanda ke haɗuwa haka a sama ya zama heavy haka ya falling as rain, so ba zai zama cloud ba. While what of mist? Mun ce menene mist? Mun ce mist shine kamar wannan liquid droplet ne, amma it is really tiny liquid droplet in the air, wannan shine mist. Muka ce bambancin su da fog shine fog mun san shi it is not tiny, it is thick, sannan kuma na ce it reduce visibility. So tun daga nan gurin ma za mu ce wannan tunanin mu zai tafi gurin fog, because fog reduces visibility. Sannan kuma an ce dust particles suspended in the air, so wannan shine ya qualifying, it is most likely to be fog. Ba zai zama cloud ba, sannan kuma ba zai zama mist ba, ba zai zama hail ba. So that is fog. That is fog for you. Yeah. Now the next question, which is most likely the last or second to the last. Haka aka ce the dew point. Menene dew point? Ana magana akan dew point. Na sha defining dew point ba? Dew point ba mu ƙara mun ce dew point is the temperature at which the gas becomes saturated, or the liquid or the air becomes saturated and begins to condense, abinda muka rinka faɗa kenan. So now bara mu ga me suka faɗa. Haka zai ce dew point is the temperature at which water vapor in the atmosphere A turns into the steam, solidifies into the ice, mun ce first condense into the liquid form. So wannan shine most likely abin da suke nufi kenan. Dama mun ce dew point is the temperature at which the air is saturated and begins to condense. Mun gani begins to condense, that is it first condense into the liquid form. So wannan shine answer din mu. It is just sufficient to cause cooling. So wannan it is also not correct. So that is why the C is correct. Now the next question haka aka ce when the temperature difference between the wet and dry bulb of hygrometer is high, this indicates that, wannan nayi muku bayanin shi aka a baya, inda muka ce idan difference din between them is high, if the difference between them is high, it means that the relative humidity is low, and if the difference between them is low, it means that the relative humidity is high. Muka ce kuma if there is no difference, muka ce relative humidity is 100%. So a wannan case din zamu ce relative humidity is low if the difference between wet bulb and the dry bulb is high. If the difference is high, it means that relative humidity is low. Yadda nake ganewa high for low, like inverse relationship. Yeah. Now the last question. Last question haka aka ce vapor is said to be saturated on top of an enclosed liquid. Sai aka ba da option. Aka ce A, if the rate of condensation is equals to the rate of vaporization. Wannan I cannot even go further, tun da muke ta bayani. That is mun ce vapor pressure in saturated vapor, the rate of evaporation is equals to the rate of condensation a saturated vapor. So we cannot even go further. Ina ga shine ma kusan example ɗin da muka fara yi haka a farko a wannan exercise da muka duba yau, inda aka ce wannan x is equals to y din nan. An yi letting evaporation da x da kuma condensation da y. So if they are equal, it means that the vapor is saturated. So A is correct, while B, C, and D in ka duba da za ku gansu they are not correct. Yeah, I think a daidai wannan question din anan haka za mu tsaya. Allah ya ba mu sa'a.